Hi everyone, welcome to the Clubhouse podcast. Hi dear listener and viewer, welcome to the Clubhouse podcast. My name is Mutheu Ndalana. So today we are more ladies on set, and I would like the lady to my left to introduce herself. Hey guys, I'm Miss Mutava. Kwani unaskip Guest wa mwisho. Mgeni anapele karibisho yake. Oh, so ni come in na energy. Hey, mkaribishe alililili. Japone. Mgeni njoo mwenyeji Japone. Cameraman anajua tafanya ile kitu. Hi. Big E, big energy, big steez. Big vibes. Hi. Yeah, it's good to be back. Yeah. Mwana mpotevu amerejea nyumbani. So we have a guest with us. I'll let him introduce himself, and yes, karibu Mr. Sidney. Thanks man, what's up? So, mini Sido, I'm a Sidney Amani. Mini driller. So basically I'm an artist, and this is my first time on this podcast. And anafurahi kuwa hapa hivi man. What's up? Yeah, thank you for joining us for our 7th episode, and we want to thank you, dear listener, dear viewer, for subscribing, for streaming to the Clubhouse podcast. And today we have a good story. Is it a story? It's more of a story. It's more of a good discussion. That but before we go to it, we want to thank Madam Miss Mutava hapa. She represented the ladies during the last episode. She was alone with 3 guys. I think that was how was it? It was fun, lakini wana kuvamia sana. Ndio? Lakini at least Seb is missing, but at least alikuwa mpaka miguu mafuta. He was in shock. You know? Okay, but Sidney, karibu, let me just ask you a question. What's up? What parts do you men oil? From the Kuna sifa mbaya. Sifa mbaya. It depends. See, basically, okay, me I oil everywhere with the kila mahali. Hey, let's not think deep into everywhere. Dalana. Tunaona kwenye unaelekea. Hadi nimesema tuache hiyo ishi hapo. But Miss Mutava, yeah? How was that set? You enjoyed it? It was amazing. I enjoyed myself. Yeah, thank you Summerbox for having It was a nice experience actually. It was actually you guys seemed mlikuwa mmefurahi Bana mlikuwa mnashine. Walikuwa weupe. So that episode If you haven't watched it, please the go. If you one. Yeah, episode 6, please go and listen to it as well. But now let's go into the topic of discussion. Last week, I got on Sunday. Yes, on Sunday I just sat down. I don't know if you take time to just think about everything that's happening in your life, but I do. Then I was like, oh, so I'm getting older. I'll be 23 in a few days. So I was like, hey, okay, let me just reflect. Unajua unaanzanga kureflect mapema. Nika say ni ile time mnakaribia Christmas, mnakaribia New Year, ndo uweke goals za the new year. And I thought to myself, it's been 7 years for us being raised by our mom as a single mom, and we haven't seen her with anyone since our dad passed on. And the question was,
how open am I to letting my mom get married again, letting her be out there and date. And I posed these questions to my followers, and the response was quite okay. It was interesting. It was a good conversation, and I thought, why not? Si tukuja tu tuongea hapa kwa podcast. And Big E, wow, she had an entire paragraph. I was like, Big E kuja seti wiki. We talk about this and we just navigate through the topic. So Big E, karibu. Thank you. Tupe hiyo energy yenye ulikuwa nayo hapo kwa DM. Bana. So Big E, wewe unaona aje hii story? Okay, niliuliza mamangu. Nili make sure nimeuliza mamangu juu. Pia kusema na si mimi. Yeah. So it make sense. So I think Monday nilimuuliza, okay, kuna hiyo sequence ya si unajua kudate na then we'll end up to all the money. Kumleta home. Yeah. So tukamuuliza, okay, my sister and I, we are about the same age. I talked to her about it and she was like, tulize mom. And my mom said kuna parts mingi hata ukidate hivyo ni kama mimi ni date. Pia ana grow, anajua kuna watu wanataka tu kudate na wanaja na watoto. Yeah, they just want you as your mom's name and not her as Mama E. Now my mom ako so big on her kids. As in kama unanitaka unataka watoto wangu. Yeah. It's as simple as that. Yeah, I come with my kids. I'm not by myself. Exactly. Mbona Sidney unacheka? Nani mimi? Unataka kuchangia? Si hata hivyo. You know, ni venye squeezy. Okay, nowadays me wana like wasona za young ama maybe ni juni kitambo hakukuwa na hiyo exposure, hakukuwa na internet, but nowadays unapata wasona za wakiwa young sana. Like 20 years unapata msee wako na mtoi 22 23 you get. Yeah. So okay, hii generation inakaa by the sijita kwa aje. Sema by the time we are reaching 2030 tutakuwa tunaoa mababy mama watu. Unezoa baby mama. Usiongee hivyo. Kwanza like 90% of the guys out there ni mababy daddy. Wamekataa watoto wenyewe. Sisi tunakuwa tu step moms. Let's go on a date at 23, at 22 you're a step mom. Who is baby mama Sidney? Mimi naweza date baby mama. Anakaa kuja na mtoto. Anaanza game 1-0. But ina depend. Ka feeling ni mutual, ka tuna vibe. Why not? So utakuwa daddy number 2. Sindio, naweza. Yet siezi. Fully. I fully support. Mbona? Lakini ni sawa. Bado unajua saa zingine ka maybe I'm into you. Si maybe I'm into you alone. Si ati ka kuna mkidi I'm like supposed to come plus with the kids, sindio? Yes. But the kids will definitely come along. Yeah, the kids have to be there. Yeah. Kwanza you see, at least for us, our mothers, at least we are grown. Now you won't be dating an older mama tujui. Okay, so assuming you see this pastor, this mister is refusing a lady with 2 grown kids. Like si wewe unaweza amka uende uolewe kesho. Na si utakuwa mtoto wa mamako lakini kwa mbali. Si ndio? But unaelewa Kenya nauliza Sidney. Ikifika kwa hivyo wewe uko sawa tu, obviously dem utadate sasa mtoto wake bado ni mchanga. So you're just good for being
ama unataka mtoto kando na unajua ni mtu anahitaji mama yake si kama sisi tunaweza survive you know the minute umeaccept to them definitely umeaccept ana kama na mtoi. Does it work like that? Yeah, Jew. But wacha niseme na experience juu I think hiyo ni kusema nini? Nisha experience to be honest nimesha experience so sisi tuko 5 kwa nyumba Like with mom but sitangu mkubwa ayuko so baba ya last born wetu alihave lazima tukupende bro kama kwa mama yangu decision ni sisi hata akimpenda bado atatuuliza juu mbona Fauzeey hapendi umse sisi tutamwambia uwa active wenye tunataka tuko tunapigwa alikuwa anapiga hapana anasema sasa in that case in an example so did you like him? Yeah, he's super cool nikaa and he's still there the so you call him dad that's the question let's be honest why nani baba ya sister ama brother yangu mdogo mi kwani sasa aliletwa kwenyu na mama yenu kama anaitwa Kenodia unamuita Kenodia exactly na Mutava but me have never been raised by a single parent you've never I have lakini big up to single fathers wallahi single fathers kunao there is kunao by the way kuna hadi okay mimi napenda ku like deep talk na watu wenyewe na riders wangu wa Bolt Uber so there's this time Friday jioni akaniuliza kama naenda out nikamwambia hapana naenda home akaniambia naweza taka mtoto wangu ako exposed divo and I was like wow nikamuuliza kwa nini akasema mama yake alidedi mume huo mtoi nikamuuliza kwa old ako 13 ni dem hata mtu ajui aanze wapi sasa anaweza taka akuwe na friends and I was don't is scary but I'm not trying to sound judgmental let me use it but I think ni rahisi a mother to remain single than a dad yes why I feel no offense I feel like men really move so fast they do maybe but do you know men don't move like anaweza kosa kuwa na feelings na wewe but anafikiria mtoto wake mtu atamlea ndio but okay mukaanga hivi najiuliza so if it was my mom who passed on and now we had my dad I'm pretty sure ungekuwa na step exactly so people are different so for real lakini watu juu kapia mimi I've been raised na a single mom and she's not seeing anyone by the for how many years has she been single from 2007 that's like till date oh that's more than a decade plus so I'm really proud of that madam by the wow is only miaka mob sana but you see let me tell you tuonge tu ukweli if it was your father angeka hizo miaka zote ni ngumu imagine ni ngumu it's hard and when I raised that conversation one of my very good friends the mom passed on na like it didn't even take a year the dad ashaleta a new mom sasa nilikuwa namuuliza nani ulisikia aje cuz I think ilikuwa 6 months apart I think wacha ni mwaka ijaisha since pass ashaleta bibi mwingine me I think that's the fear of being lonely I think first ukweli
na pia African mindset. Juu hadi mimi niliongelesha watu wengi juu there's a friend haja like akuona mamake. So sad. Mamake alikufa like I think akiwa 1 year hivi. Amelelewa na babake sasa yako 25. Amelelewa na babake all through. Babake ajidate mtu. This is a yeah, but they are. The men who haven't aja for hizo ya zote. Aja date mtu. Wamejaribu bwana. But lazima tu hapo huko nje. Ni vile tu hizi mleta. Ni ka Abel. Okay. Abel Lamunga. So you guys know him. Ruth Matete's father. Yeah. See all those years. Yeah. Yes, It's my dad imagine pia. it's possible. Maybe ni juu ya love. Maybe utaki kuacha your flame. there are just many reasons around it. See, my dad has been out of the picture as such. You come. Hadi mimi nakuget juu hadi mimi naonanga babangu. Sometimes hata sijui maramsha nimeona And like do you guys have a relationship? Yeah, there is. Imagine sometimes maybe we do calls, such what's up, what's happening in your life. Can't You get? relate but Okay. you there's He no doesn't that call. my nigga mimi nikikwambia niliona babangu nikiwa mara kwanza nilimuona nikiwa last year nilikuwa the first time nimeona tangu 12 years. Na wacha nisikudanganye mimi nafanana na babangu. So ukijiangalia hivi kwa kioo sasa unamuona ukiona sister yangu mdogo unaezalia. wanafanana Kabisa. Mimi hata tu ni macho na mapo. Lakini just mimi sijali. Why not? Mimi sijali Sasa sasa. zingine sio like just acha tu vitu ziende tu. Hata si hivyo. Sasa inanihusu wapi? See, Unajua kuna ile me respect you. You're my dad. And I'm so big on love. I'm so big on love. you're big on everything. Come big Eh? kama tuko close, watu close na mimi wanajua I love na the fact is my dad you na respect 100%. It takes so much kuchunga mtu na nini alilive nikiwa 12 is big. And you saw him walk out. Mi nakumbuka kila kitu alifanya, as in he wasn't violent, he was so nice, he has a pure heart. Alikuwa tu mtu amenyamaza, hakuwa anapenda kugombana, vitu kama hizo. But ukiwa mkubwa utajali yo Kenya walifanyana na mama yangu. Like it doesn't concern us. Pia mimi kuanga hivyo, mimi usema I won't get in between what happened between them, so long as your relationship iko. Me as long as ikuni traumatize na ikuni affect mentally, that's all. I have a question. Do both your fathers have now new families? Yeah. I don't think so. Like So you have had other siblings? 3 step siblings or what? And do you have a connection With them. Have you ever met them? But Just small sis yangu ndo ashaimuona, na every time babangu ana introducing ni sister yenyu mkubwa. So that's cute. hawezi taka kuwa meet. Mimi naweza taka, mimi sinanga hizo mabeef. Ni venye okay. Ukiangalia now I believe your mom moved on with yeah. Kuna ile I don't know ile bad blood. By the mamangu ongeleangi babangu vibaya mbele yetu. Bad blood now between, you see this the two fathers. The two fathers. Hata wajuani. Watu wanana wapi. But does your now sister stepdad treat you like mtoto wake? Ni Like unaonanga difference? Ni kama two friendship. Ni kama friendship. Unaona tuseme Sidney ni stepfather yangu. As in mnazoena kama best. As in mimi na Sidney si ako like
ana date mamangu na wako na mtoto blah blah blah. Mr. treat Sidney any different like so utakuwa like morning nimeenda okay wacha niweke out there. Okay kai watu wengi watawacha kitu kwa nataka kutupunguzia viewers. Okay so stepdad yangu ishingi na sisi juu si official but na but kuna hiyo just one kuna hiyo communication blah blah blah. Okay so back to what I was saying. Instance Sidney my stepdad mimi nitaongelesha Sidney kabishte yangu utakuwa like sasa Sidney habari yako bana jana sijui ulifanya alafu kwetu tunakuanga like the coolest guys ever. Okay sorry. So akikuja tamwambia na last time ulitu promise tunaendanga GP cutting with the kisa. Nimeona Mutava nikakumbuka guys follow us on our social media. Anyway kuna hiyo outings tunamwambia tunataka atafanya because hiyo friendship kuna hiyo trust. Nikimwambia ni kama naona simu yangu imebeat I need a new phone. Sina ndio hivyo. But the question is now it's not like it's a full communion. It's not. So are you open to now him you either moving to his house ama him moving to you where you stay and you'll be seeing that same face every morning. Jioni ukichelewa yeye ndo akufungulia gate kitu kayo. Wacha niweke na statement sistangu alisema jana usiku. Nakwambia mwanaume ziishi nyumba. I think I was like that. Unajua reason ilikuwa nini? Wacha sisi kuna venye takuja na sheria zake. Kuna hiyo lingo inakuanga kwa nyumba mkizoeana. Kuna venye mimi ndakuongelesha alafu mtu foreigner sasa Sidney when you're my example. Haina shida. Acha nitumike. Nini? Sidney asikie ashangae. Anaongeanga hivyo. Nakurusha nje. Mbona tabia? Mbona hujazoea? Alafu kuna ile unaamka na pajama. Unaamka sijui kikazi. Kuna watu hawataka. You don't have to like sijui be scared that umevaa nguo fupi or shorts because it's just you and your mom and it's just I think mtu mwingine anakuja kuharibu. Honestly when my dad passed on that was me. I was like Aki and you see my mom did this when my dad passed on. You see African homes I believe kwa nyumba kuna kwanga na mapicha zimehangiwa. City. Mamangu alitoa zote. Sisi hatujai kuwa nazo. Shock. Afadhali nyinyi. Sisi zilikuwa. Sasa ukiingia unaona mubaba wa nyumba ndo yule na bibi yake. Pale ni alizitoa. Sasa unajua mimi njam. Niko like mbona unatoa? Alizichoma. Sijui alipeleka wapi. Maybe zilikuwa zina remind of him. Labda najua pia ina affect. You guys, I think that's being selfish. That's not being selfish. Sema maybe siangeniuliza. Wachukua uweke kwa room yako kwanza until najua yeye bado uko na wound. Penye ziko unaona yani umekuja kwa nyumba iko empty nika uingia kwa nyumba vikombe zote zimeenda. Sasa kwa shangazi kwa wapi? Alafu niko like mom picha ziko ako like hii ni nyumba yangu sasa mimi ndo mwenye nyumba na sasa mtaishi ikiwa hivyo. Me think alikuwa na heart na she was hurting. Mkiwa wadogo parents wananga ile channel ya ku let out. But I don't feel I was that young. No, I was 16 for how ulikuwa mdogo. That's still young. Sasa yeye anaweza kuambia kitu. Sasa you talk like mimi sitaki. Hiyo time yeye ndiye anakulea. Anyway. Sasa Acha tu hiyo tushikilia hapo. So in my head I was like,
so now she's moving on. So you see, I think it's fair enough for our parents to indulge in such a conversation with us, because pia hata sisi at the back of our heads kuna thoughts tuko nazo. Una feel so me your time amesha move on. Ngoja your time mimi nilikuwa like guy hata miezi hazijaisha sasa, kwa hivyo tunapata baba mwingine sijui sasa nikakuwa mkali to defend us. Sasa mimi ndo nasema hii ni nyumba ya baba yangu, this is Ndalana's house, na inajipiga kifua. Ndalana ndo first born. Sasa najipiga hiyo kifua, niko hapana. Kwa hivyo akifanya kitu niko like mbona hujaniuliza? Because I was very scared. I was so scared of, and I've seen like my friends who one of the parents is late. Mzazi ame move on. So it's like guy ashatoa picha. Sign 1 ni yo. Kai hivyo tunaletwa baba mwingine kwa nyumba. You see, niko na feel niko na baggage on my shoulders na kifua lazima nitoe juu ni defend. Na bado ni mtoto. Na bado mimi ni mtoto. Ni defend baba yangu. Sasa hivyo ndo nilikuwa. Then sometimes angeniambia unajua ingekuwa mimi ndo nimekufa, maybe your dad same ingekuwa na stepmother, because you know there's that thing about men. There's that thing about men. Sydney, don't feel offended, no, but there's that mnajijua hata wewe Sydney kikufanyika kuna ile high chances are you'll bring another woman home. Yeah, true. Exactly. So my mom is like, "Mbona unakuwa mkali kwangu na sijaleta mtu?" And I'm like, "No, utaleta. Mistaki. I don't want that." But now at least plus nikuwa naogopa. I don't know. I think men, a new man, you know, that's so different because anze kuadapt characters zake. There's a way I used to relate to my dad. I mean, kwa daddy's girl, like kabisa. Hapana. Labda atakuwa na babangu hakuwa mkali. Mimi sikuwa ichapwa. I was just your baby girl. Yeah. Exactly. Sasa unaimagine mtu aanze kukuletea rules aziko. Ati sijui wezi shuka hivyo, wezi sijui. Siva hivyo. Alafu unaona sasa tushaanza kukua accustomed to living with our mom. So kuna ile, you see now my dad sasa now he can wear sijui short dresses in the house bila ile, unaona ile heshima ya mzazi hakuna. Juma sana si mamangu ana shida, yeye mama ananga shida. So unaona nishazoea hiyo kuvaa venye nataka. I don't know. I feel you. Niko na 2 sisters actually, so. And you see, no middle child. You see, if another man comes, it will be different. There's just a way. Maybe you have to change yourself for him. Ati isiju unapaka makeup, maybe ataki, maybe ni ule mkristo wa kanisa. Ati mbona hizo nini ziko kwa uso? Na wewe mamako hajai kuambia, babako hajai kuambia. Alafu unakuja kuniambia kanani. Unajiketisha hapo unaniambia. Unajua si ndo tunaenda kureflect. Si ndo tunaenda kureflect the new generation. Yani si ndo wazee wenye wanakaa sinyi mtakuwa wazee bado Gen Z parents. Mimi ni millennial lakini ni sawa. Acha nikubali. Hutaki kwa Gen Z? Sawa zeka peke yako. But coming to what I'm saying, you see, as a girl I was scared in that si mnaonanga hizi stories za fathers defile their daughters. Yeah. And one of my followers, she nilimhurumia. She had to go through that. Oh my, that's so wrong. And she was young. So ilibidi ahame kwao. Ende ishi na nyanya kitu kai. Imagine, yani mwanaume amekuja kukufukuza kwenu. It's either one or ndio maana sisi amwezi kubali. Kwa mama wangu hata kama ni kwake na
kama umsia to respect why share, to be honest share. But you see, I think no offense, but some mothers wanafunga macho tu. They know. Some know. Na they wanna assume. Which is wrong. So wrong. Na ndio maana unapata saa zingine mademu wanajikata like, and then to waki separate from their families, shida inakuwa jikata. Ni trauma wanapitia home. Yeah, as in see the kujitoa people kwa who family. Hizi na razor blades. Mbona unacheka? Haya. Ujaiona watu wanajikata just to I think the pain helps them to heal. There's something of the sort. They just want to feel something. They want to feel something. No, at least wamke uko hai. But Sydney, unaona kama umesema ukipata dema kuna mtoto and you like her. I think it's important for you guys to adapt to understanding that you should respect that child. Yeah. Ikwe boy, ikwe dem. You should just adapt to respecting that child because it's really wrong. Na unaona kuna kwanga na hizi vitu kwa familia. If your mom gets remarried, obviously okay, kids belong to the dad's side and your mom is allowed to Live. Sawa. Acha watoto kwa baba. But you see familia zingine your mom will move on na wasema ya enda na watoto wako. So una imagine this follower of mine. Una imagine situation yake cause sijui kaa wali ambao endeni nyote na mama watoto wabaki wako wetu. Una imagine maybe ilikuwa endeni. It's the blood father. Mzazi wake baba. Babake ali pass. Oh. So now the step. That's so wrong. But I guess the mom knew. Lazima mama angekuwa anajua because you can't tell me I'm that young. There's this lady. Aya. Mkubwa sana. Now she's grown. Huh? She's like our age even. Yeah. So she was like, this happened to me. My dad passed on, my mom remarried, and the guy raped me. And she had now atoke kwao. Ende kwa shushu. Okay. Unajua hata ile nguvu yako kutaka kuuliza zaidi hakuna. Because guy that's so sasa unaanza just unaanza kucomfort mtu kwa huyo aje. Unajua sijui cha kusema. Basi unajeka kwa utamwambia nini? Huwezi jieka as in minor shoes. Si kuna ile show compassion. Empathy na sympathy. Exactly. Yeah. Okay, I sympathized with her. But I think I understand the pain of darkness. So I didn't want to. Unajua ujui mtu venye amehil ama ajahil. Na ukipress sana. But me I think the fact alikwambia that's a big step. And not everyone admits to rape for. And I think aliniambia cause it was a conversation I was having with my followers. So everyone sulichangia. Mwingine akachangia. Hivyo tu I think tunile tu alitaka kuchangia cause I mentioned I was scared of having a stepdad at 16 cause me nilikuwa naogopa kuwa defiled. Si uongo? Unishi mimi nitakuwa. Me biggest fear yangu ni kutandikwa. Kuchapwa. Wala mimi naogopa abuse. Mimi accuse me. I think nimesema hii. Sipendi kushikwa. Nimesema kwa hii podcast sipendi. Sasa unanishika kaa nani? Kaa nani? So that's so wrong. That's my biggest. Yeah. I'm sorry, man. No, you're not sorry. That's you. Those are boundaries and I feel even maybe our audience doesn't reach such old people. Okay, mimi na feelingi African parents na kutolea watoto stress I making sense. We can just talk. But we can just you know at least as kitambo. Sasa inajua tunajisemea mama. Like hapana, you won't do that to me. Lakini hebu imagine chapwe kila siku.
kuna hadi Aki wewe unaongelea kuchapa na imagine kulipiwa kila siku. Unajua kuna watu inakuja hiyo ni abuse bro. Kai that's scary. That's scary to be honest. Tunaona ndio maana naogopa mali. Ndio maana me love But I think now at this age Sidney at your age now umesema wewe ni millennial. Are you open to now allowing your mom to my mom? Yeah, of course. Ndio, if there's someone out there mwenye juu saizi maybe ndio ile time yenye maybe people move out. So your mom you atabaki like peke yake lonely. Yeah. So if someone pops up, mimi sina shida, imagine. We una feel she's happy. Wewe una feel lazima umse akuje ndio msome. Jumi siamini first intro. Okay, you see ume dig deep into it. Sisi ni ile tu generally. I think I would want my mom to date. No. Yeah. Kesho unaweza amka niseme siishi kwa hii nyumba. Lakini sasa wacha nimeget Ndalana. Achwe peke yake. Mimi napenda udaku ya be honest. And I think pia kuna zile parks. I think when he's new he'll want to kujipendekeza kulambe mgongo. Kwa hivyo uko hapo you're receiving Range Rovers. Campaign. Ako kule kwa campaign So I think it's big E. You're old enough. I feel like unafaa kwanza accept you your stepdad. Ana accept like I like. Na like I guess a movie. Hiyo nayo mimi siko peke yangu. Wewe utaolewa uende. Mamako ataachwa na nani? Hata tulimuuliza juzi. Yeye alisema yeye ajali kukaa peke yake. Kwanza najua yeye anasema hivyo kwa favor. Tulimuuliza yeye amegrow aje. Kwa hiyo unajua kuna ile ku date. Alafu ukifika a certain age. Okay, my mom is like turning 45. Akasema mi labda mtu akitaka kuni approach akuje na pesa. Pesa ni max. Ngoja. Pesa ni max. Sikia, hivi ndo alisema pesa italipisha out to 6 nimelea. Unajua ni pesa inatoshanaje? Na niliattend group of school. But why should the guy bear that responsibility? Si hivyo ni pig of speech. Kuna ile mfano unakuja na 50 shillings in your bank account. I want my mom. I normally tell my mom if she gets a guy, he'll need to be higher than my dad. Exactly. No, than what my dad. Yani ba ilishasetiwa. So you have to surpass that. Yes, because kama mamangu unakuja tukule shida zako. Asikia reason yake ilikuwa kama sister yangu anasoma international school, analipia anaweza nilipia two universities na alipia sister yangu na brother zangu wawili bado wanatend academies. Na brother yangu huo mdogo wako ball. Mbona ukuje ukiwa broke? Na uki earn lower than her. Hiyo ndio ilikuwa so hatuwezi kula shida zako. Na sister yangu alisomea piloting. Make it make sense, man. Mimi actually I think I would never want a man to move into our house. Same. Tunaenda huko kwako. By the Wanna move? Oh my god. In kwetu. Na sasa assuming okay, acha nijeke kwa hiyo situation. Like sasa mimi my parents wamejenga. Sasa sisi tutatoka aje kwetu tuende kwa mwanaume? Ndoa inakuanga mwanamke anatoka kwao. Sasa nyumba unaachia watoto wako. Waishi. Na wewe enda uko. Nimeget kenye umesema. Hadi mamangu alikuwa anasema akidate mtu kama yeye kumwachia nyumba alije. Kituka hiyo. Ana own hiyo nyumba. Wewe mwanaume afai kuja kuishi kwenu. Ndalana uelewi like sasa hiyo mama jembe.
So atahama ende kwa ile nyumba na kama anaishi bedsitter nachukua 7. Sasa mbona anaolewa na mtu anaolewa na anaishi bedsitter? Unaona akishongea hiyo story akona already kuna nini ilikuwa ishasetiwa. So wewe ukija lazima usurpass. Si hata ukue at par, hatutaki ukue at par. Surpass what the level he left. So that means by you surpassing the level is not us living in this house that our father left us at. Tuna upgrade. Hey, sasa juu yako si maybe akona watoto, akona familia na labda na bibi, so unatuhamisha, yani unatutoa Buru tunaenda Karen, unaget? Umeelewa? Ndio hiyo nyumba itabaki lakini si yako. Wewe uwezi kuja, lakini hata wewe kama mwanaume unakuja je kuishi kwa nyumba iliachwa na mwanaume mwingine. Si umeshikisha points. Wamesikia. Umeshikisha points. They've had. Lakini I think I'm very open to my brother is 14. So it's, I think for a guy it's easy. For a boy ni rahisi kuna guy kando yako simulize kani. Ni rahisi. Like si ni rahisi kwako kuwa na stepdad. Yeah, kwangu. Compared to them, compared to your sister. Msichana anaogopa. Sister mwenye anakufuata cold. She's like 21 hivyo. Wanaweza mkaa kesho olewe. Unasema age yetu iko ready for marriage. Si ati 21 unaweza olewa. Yani unaweza ukiwa 18. Imagine I have a friend who got married at 22. I'm not saying like wewe acha kuchukua like ataolewa. Like unaweza move out. You can move out. Like wewe si mtoto wa kufunga mzazi. Unaelewa kenye nasema? So haimaanishi ati unaogopa marriage ni kali. Hata si kuogopa ni kuimagine kai kila siku unaona the hiyo sura hapo kando yako. Ndio ulichagua. Wewe Sidney, wewe uko sawa na yo stepdad na stepmom. Yeah, sioni anything wrong with that. But so long as the guy has good intention. A stepdad than having a stepmom. Yeah. Hey, manze wakati nakanga tu. Sasa kwangu stepmom. But una imagine mama yangu atakuwa stepmom wa mtu. Hey. Lakini hao atakuwa lucky. Very. My mom is cool. Lakini so una imagine baba akuja anze kusema lazima sijui mvae aje muende kanisa. Ati rules have to be set. Uzuri ninaweza mwani sema ya basi ndugu kwa heri. Bye. Mimi naishi kivyangu. So I think at this age yeah. So my brother ako 14, uni msako high school. I think boy akishaingia high school ameshakuwa mwanaume. Yeah, true. So like hata na kona mimi so uko kukibo naweza fika kwangu hivi. Like I think it's easy. And my mom is 45. Honestly, I feel she's still young. That's so small. She's young. Nah, it's okay. You can get married. Yeah, you do. But mimi sizitaka kuwa na like azae something. Mbona? Na sasa mwanaume akikuja aseme nataka mtoto. What? So unazaja that age. Wanze tena stories za diapers, kelele. Una imagine mimi at 23 niko na sibling analia. Ndalana, please attack me directly. How young is your brother? Ajaanza shule. Ako 1.5. Jesus. Hai. Na mnasaidianga like kulea. Nyinyi ndio mna babysit. Mimi sasa hiyo kazi sita. Hiyo kazi hata mimi siwezi taka. Sasa unajua uko lucky ukiwa shule. Sasa hiyo masomo unatoa. Unaona sasa mimi sasa ni kuku nje. Sunaka kwako. Akileta so you see like mamangu atakuwa like mbona kuletee kwako? You are the sister.
Huyu ni sister kwa ama brother. Mimi nilikulea. Sub. Already na feel na la brother wangu cause Mungu enda kila kitu yake. My mom was like nimekusomesha ukafika your point, so kazi sa I've passed the baton to you. So I do everything. So you can imagine brother wangu. So akikam ni wewe. Mimi nishakulea. So ni wewe. Because utaki muuliza mamangu si ungoje tu wajukuu like the same topic. Mi hata mamangu akiniambia endea sister kwa shule mi ukataa. Ni mdogo tuseme ako form 4 have a class 8 brother wangu class 8 mi ukataa hizo mambo za shule. I'm not about to deal with things some deal nazo. Mimi naenda mimi si mtoto wangu hata kutoka kwa gari staki. Hata si mtoto wangu. Kila mtu abibane na mzigo yake. Juu mimi wangu hakuna mtu atanisaidia. Uenda. Let me tell you, since I joined campus, since brother wangu ingie boarding parent meeting muenda naenda nakaa nasikiza kama mzazi ile education ile kwambia your son is failing. So you see the worst thing was my brother alikuwa primary school nilikuwa, so my teachers were like niete umekuwa mkubwa so you come for these things. So I think it was he didn't like it because the teacher will be very honest and the teacher will compare my performance to his. Like your sister was very, she was good. Sijai soma any shule na my siblings. Imagine I've studied with all my sisters. Same. Like that hata tulianza kuongea after from primary actually see we are 4 na kila mtu ameenda shule different. It's only the middle ones wamemaliza class at the same school. Hata mimi na sister yangu watu na flashback. Unajua tuko tunaongea tukiwa primary na tulikuwa the same dorm. Tulikuwa strangers. Hata tungekutana home na shule ilikuwa poa. Na tulikuwa boarding. Fika shule hatujuani. Mbona sasa tunakutania kwa sister yangu mdogo. Na visiting. Uambie mama sasa visiting na ya nini? Amko boarding. Tulikuwa boarding. Hata kukua nayo. Mko na visiting. Okay. Anyway. Basi pole kwa kusema lakini mimi sizitaka mamangu like azae or something. Honestly, she can just get married, have a companion, but plus I believe like the man who's supposed to marry her, his kids are way older than we are, so yeah, has to be. Nakajai or akona shida. Unaweza pata like a bachelor ako in his 50s. Yeah. If you are there, we need a step further. Wanapea wa mama because now wako na pesa. Tunakuja kukula pesa yako. You're coming to enjoy. Na kama ndio wanapea watu trauma. Pana najua kuna watu wako na commitment issues. But unajua labda amesikia hataki watoto. So yeye pia hataki watoto. Good. Si tunaweza move out tuenda na bibi. Live. As long as you treat her right. Yeah. So anyway, unaona tumesema hiyo story ya ule dem alikuwa anakuwa defiled. And tunamaliza April and it's the sex awareness month and everything. I believe si wote tumeona on the social media platforms that is this. It's alleged that this 9-year-old girl was raped by her mom's men. Like her mom will let men rape this. Defile her. Imagine a 9-year-old. And it's not confirmed whether she's alive or dead. Kenyatta wameficha. When did that happen? I guess it's been happening. I think it's been happening. The sister ndio ame call out. The auntie to the child. The child, yeah. Ndo saa ame take action. You can imagine the aunt ayuko Kenya. Imagine ako maju na natetea mtu wako Kenya na ajulikane kako hai. That's sad. And the woman say patikani. There are many what ifs and what's happening. Like what's the that? mother is sure that's a death penalty, manzi.
mi hapo hata hakuna ku debate. Akimusema no offense but As much as she's your kid, that's so wrong. if you're not ready to be a parent, please Don't just give get rid of it. I'm very pro abortion Yeah. because now what's that? Juu sasa unaleta mtoto ateseke. See mass, but I think see mass. No one has died from not Ukwe a having mom. kids. Can you go so in shock? Because where's Sydney? It's heartbreaking. Unaoneleaje your story? Yeah, story. But it's really touching by the way. Na do you imagine it's very sad. Why will he do that? Because of the money. She Imagine. you know there are men Mia who have this analipwa. fetish of Of young kids. yeah, they're Pedophiles. pedophiles. So what's I that? think Aund were the ugliest men on this planet. I'm not Those even people sorry. should be shot dead. Guy, Maybe I'm not kila supporting saa, kila those saa nikiosha things. brother yangu nafikirianga yani kuna mtu Anaweza shika mtu hii amdefile. yeah, that's the ugliest trait you can have as a man, please. And it's really wrong. I think kawa ni dem and kibahati mbaya ujipate kwa In such you're situation. pregnant. Aki if you're Na not utaki. ready, Akitafuta means yeah, get rid of it ama upende huyo mtoto for adoption. Because now kupeana it's just find a way. No, usitese huo mtoto. usitese. Because it's But really unajua not. pia unaweza peana huyu mtu hii for adoption na test. Pia ateswe. Lakini unaona Inakuanga rigged. Ni tricky. Inakuanga rigged. because Inakuanga rigged, man. Everything is so heartbreaking. but it's so sad. I feel as human beings we need to do better. Yeah, men out there, you need to do better. You need to get rid of these fantasies. So what's that? What's You can imagine the same people you wanaweza doing kuwa that na to daughters. a kid? What's that? Please change. Women, let's find control in our thirst for Mothers. money. Hey, imagine afadhali ujipeane wewe kuliko upeane mtoto wako. Kwa over age unaweza jihandle. It's really sad. I think we generally, us as human beings, we need to just control our thirst for money and even our desires. Because you only desire hao wanaume ku a young kid. And I think hata hizi pesa tutafutaje? Hazitaitosha. na plus Gava and those human rights whatever, They're doing nothing those about dogs, it. I think everyone should be held accountable. Kila mtu ako na makosa, from the daktari juu hawakufile kama allegedly kani ukweli hawakufile rape whatever, that's wrong. Because the shosho of the sasa the child alienda hosi akanyimwa kuona mtoto. Imagine. Awasemi mtoto ako na shida gani? Later ndio sasa anapigiwa simu ati the kid was raped. How? Na let's say it's alleged that hawakufile case nini rape whatever. Si mtu akienda husika ako raped, kuna ile P3 nini kuna zile vitu zinajazwa polisi wanaambiwa nini. Hakuna kitu kama hiyo imefanyika. Kwa nini sasa? You see the doctors it's Or maybe sense, first of all, the guys it makes maybe sense. they got paid maybe. but that's very wrong. I think everyone should be held accountable. What tu wrote in jail story because sayo nini? Uni mtoto mdogo Hata jail sizi support watu wauliwe. Kwanza from the mother. Mutava. That's very wrong. Yeah, but anyway, musema squeezy dunia haina haki. It's you by Haki yourself. ilisha. So tu ni wewe ujichunge tu na honestly please do better. Let's be better human beings as we wind up. Mutava, Yeah. what do you have to tell the audience? That was an interesting topic about step that step. Me, I've never experienced it. Na siwezi taka. Mi nataka my parents. Wenye tuko. Wenye ushazoea. I mean nishazoea. So it's amazing at least nimejua 1 2 3. Naweza share. Until the next week. Stay safe. Aki mjichunge.
Sydney, umeenjoy podcast yetu? How was it? Imagine, nimefungua roho. You know, he's a silent guy. Mimi, So to get a silent guy to talk, It's hard. it's quite hard. but si ati mimi ni silent sana juu. When you drill. So tupe tu One, two, Basi three. moja hivi. Walai, yonja basi. so tupe moja kwani utaki? Sawa, acha naweza wapea bado. Ati I have a song actually coming up ni drill. Inaitwa 46. I'm actually from 46. 46 ni wapi? Kaongware actually. Mimi ni Ongwaru. Acha niwape. It's called 46. Inaenda hii mtaa tunawakilisha best rappers wadaituma feature mafans wanitisha mapicha ipini preacher sidoni teacher top beans na unbig 3 pointers kama Steph Curry. Hii industry scene imeimari na flow kwa beat like a Capital Ladin na sijai disappoint my fans. Niko obsessed na day survive kisses my neck zili ruin my cred. Wu-Tang Clan Inspector Deck kwa jungle survive na kauni the puna deep mkono kwa hive traps the light years aza kwa sight pushing pin on speed kwa mic one by one na bado na wasolve find B who boy ni wrong. Niko na mpoa na naitwa Kisha mimi ndio buda sisi choma picha friends and family wamekuwa ma ghost yo kwa street su boy ni mcold na daima mili juna jiamini focus na maplayer juu mimi ndio coach FIFA best ndio timu chachisha boy wa dago tunawakilisha na jistrendo reconsider na watu ambao utadhani rudisha team viewer na look ni fisa na master elements ish ni mpya so stay tuned hapo hivyo. Kisha ni nani? Nasikia niko na mpoa Kisha. Big up to Kisha. Hiyo imekuwa made up tu. Unamkana. Nitafuta jina itafiti. Yaani lakini wanaume Mimi nimeshika 3 pointers. 3 pointers Kama Steph Curry. Curry. Ndio. Hii industry ndio naimani. sijui when ni coach au ni players kitu kama hiyo. Big up to basketball fans. Akina Sisi. Wewe unapenda wale wa Korea. Huyu Ni demo wa Korea. Follow my social media kama unapenda K-pop. Yeah. Follow my social media kama unapenda K-pop, K-dramas, everything K because Ndalana and I insist. She insist if you go to her fucking that girl. if you go to her page utadhani uko Korea. No, but on Utadhani yeye ni Mkorea. But squeeze ni business page. Gather in the moolah. Yeah, follow somebody. Anyway, guys, thank you for listening and watching from wherever you are. Thank you for being part of the Clubhouse podcast. I hope you did enjoy. And if you have a story to share, kindly comment down below and reach to us on our social media platforms at the Clubhouse Podcast KE on Instagram, at the Clubhouse Experience KE on that missing Clubhouse Experience, just Clubhouse. Umetupata. Yeah. And enjoy the rest of your week. Thank you for listening once again. This was Mutheu Ndalana and this was the Clubhouse Podcast. Goodbye. Al